Yeah. Today about centroid, circumcenter, orthocenter, and incenter. See, for all we need three vertices. I am taking let A x1 y1, B x2 y2, C x3 y3 are the vertices of a triangle ABC. Then first one, then first one, equation of altitude through A. Equation of altitude through A is x minus x1 into x2 minus x3 plus y minus y1 into y2 minus y3 is equal to 0. 2-point formula. This is where one point is x comma y, one point is x1 y1, one point is x2 y2. Okay, actually this is the altitude, means A B C, B equation, AD equation, where this is perpendicular AD. By altitudes we can find orthocenter. So this is the equation of altitude through A. Similarly we can find through B. Similarly we can find through C. Then solving both equations, then we will get orthocenter. And continuation, see the equation of the perpendicular bisector. Perpendicular bisector for what? For circumcenter. Perpendicular bisector, equation of perpendicular bisector for circumcenter. This is bisector is, I'm writing here, 2 bisector AB is, for AB perpendicular bisector, this is AB is 2x into x2 minus x1, x2 minus x3 plus 2y into y2 minus y1 is equal to x2 square minus x1 square into y2 square minus y1 square. This is the formula to find the equation of the perpendicular bisector. So by using this formula we can find perpendicular bisector of this one and this one. Then solving those two equations you will get circumcenter. And next one, orthocenter. Orthocenter, this is formula x1 tan A, x2 tan B, x3 tan C by tan A plus tan B plus tan C. Now similar in terms of y, y1 tan A, y2 tan B, y3 tan C by tan A plus tan B plus tan C. So this is the formula to find orthocenter. And tan A, tan B, tan C are the slopes of the lines. Tan A, tan B, tan C are the slopes of the lines, and x1, y1, x2, y2, x3, y3 are the vertices of the given triangle. Circumcenter also we have direct formula. Circumcenter is the formula in terms of sign: x1 sin 2a, x2 sin 2b, x3 sin 2c by sin 2a, sin 2b, sin 2c. Similarly, we can write y1 sin 2a, y2 sin 2b, y3 sin 2c by sin 2a plus sin 2b plus sin 2c. So this is a formula for circumcenter. Okay. Now the equation of the sides of the triangle BCCA of are given by, if given sides of the triangle, this is if given vertices x1 y1 x2 y2 x3 y3, if given sides of the triangle, then what are the formulas? Where L1 L2 L3 are the sides of the triangle,
L1 is a1x plus b1y plus c1 equal to 0. L2 is a2x plus b2y plus c2 equal to 0. L3 is a3x plus b3y plus c3 is equal to 0 are the side equations of triangle ABC. Here also we should take the order BC. For BC, side L1 equal to 0, and for CA, L2 equal to 0. For AB, L3 equal to 0. These three are the sides of the triangle. Then first one, orthocenter. Orthocenter. Orthocenter is the point of intersection of the lines A1, A2 plus, sorry, first A2, A3 plus, A2, A3 plus B2, B3 into L1, A3, A1 plus B3, B1 into L2 is equal to A1, A2 plus B1, B2 into L3. These are the lines. This is which equation? This is which one? The point of intersection of the lines. This is the formula. Already we know formula A1, B2, A2, B1. That only na same. Adi idi okate. Next, median. Median through A is lambda 2 L2. Through A you will get 2 3. Through B 1 3. Through C 1 2. So lambda 2 L2 minus lambda 3 L3 is equal to 0. Centroid. Centroid is lambda 2 L2 is equal to lambda 3 L3 is equal to lambda 1 L1. Same like this only, this one. ఈ రెండు సిమిలర్ గా ఉంటాయి. లాంబ్డాలు స్కేలార్స్ ఇక్కడ. Hence the centroid is that. If the algebraic sum of the perpendicular distances from the point of from 3 points to the variable line is 0, then the line passing through the centroid of the triangle formed by the 3 points. Already you know this one. Centroid definition ఏ అది. Okay. ఇట్లా. So these distances are always equal. This is centroid. That is only saying. And after that, angular bisectors of two straight lines. And do you know what is the meaning of angular bisector? A line which is bisecting the angle between two intersecting lines is called angular bisectors. Angular bisector of that line. And for two lines, for two intersecting lines, we have two angular bisectors. This is L1, this is L2, this is one angle theta 1, this is one more angle theta 2. This is one angular bisector, this is one angular bisector. If to find angular bisector, we have to check the acute angle. That is the required angular bisector. This is angular bisector, this is also one more angular bisector. These two are angular bisectors. For each pair of intersecting line, there exists a pair of angular bisectors. Okay, so angular bisectors of two intersecting lines is the locus of the point which moves in such a way that its distance from two intersecting lines remains same. That is what the distances are same. The locus is called angular bisector. That only what I am saying is same. The equation of the two bisectors of the angular between the lines are. This is very easy. To find this line equation, angular bisector equation, take any point on that angular bisector. From this point to this line, this is L1, right? This is L2. From this point to this line, the perpendicular distance from this point to this line, perpendicular distance always same. So by equating the perpendicular distances, we will get the equations of angular bisectors. Suppose take that point some what x1 y1, huh? Take some, okay, x comma y. This is the line equation what? A1x plus b1y plus c1 equal to 0. This is the line equation a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Take some point x comma y. Take this is d1, this is d2. Since d1 equal to d2, what is the formula d1?
What is the formula? D1 mod of ax1 plus by1 plus c by root over a square plus b square is the formula. ax1 plus by1 plus c1 means x comma is the point na. అవే సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మళ్ళీ అదే వచ్చేస్తుంది కాబట్టి mod of a1x plus b1y plus c1 by root over a1 square plus b1 square is equal to mod of a2x plus b2y plus c2 by root over a2 square plus b2 square. If you expand mod, you will get plus or minus. So with plus one line, with minus one line, with plus one angular bisector, with minus one more angular bisectors. So this is the equations of angular bisectors. Now continuation. If the two given lines are not perpendicular, if two given lines are not perpendicular this position, then a1 a2 plus b1 b2 not equal to 0, అది మనకు తెలిసిందే. Not parallel, then a1 b2 not equal to a2 b1, that also we know. Then one of these equations is the equation of the other bisector of the acute angle between two given lines, and then other one is the obtuse angle between two given lines. Here is saying what? We know this is one more angle bisector, this is one more angle bisector, and these two lines are not parallel, not perpendicular, and for these two lines this is one angular bisector, this is one more angular bisector. If you take these two are the lines, this is angular bisector, this is one more angular bisector, that is it says. The first lines తీసుకుంటే angular bisectors వచ్చినాయి, angle bisectors నే lines అనుకుంటే ఆ lines angular bisectors అవుతాయి అని చెప్తుండ్రు. ఎప్పుడు ఇలా ఉన్నప్పుడు, not parallel not perpendicular అయినప్పుడు అని చెప్తుండ్రు. Okay, now whether both given lines are perpendicular or not, but the angular bisectors of these lines will always be mutually perpendicular. So ఇవి పర్పెండిక్యులర్ ఉండని ఉండకపోని, ఇవి మాత్రం ఎప్పుడు పర్పెండిక్యులర్ అని అంటున్నాడు. whether these lines are perpendicular or not, the angular bisectors always perpendicular is saying. Now this is about angular bisectors. Continuation is there. The bisectors of the acute and obtuse angles, the bisectors of the acute and obtuse angles. So we have two angles exist, one is acute, one is obtuse. So the bisectors of the acute angle bisector, acute and obtuse angles, take one of the line and let its slope be m1, and take one of the bisector, let its slope m2. The slope of this is m1 and the angle bisector slope is m2 is saying. Continuation. If theta is the acute angle between them, the angle between these two is if theta. If theta is angle between these two, that is acute angle, then tan theta is equal to mod of, already we know, m1 minus m2 by 1 plus m1 m2. This is what? Angle between a angle bisector and a line. ఒక లైన్ కి ఒక యాంగిల్ బైసెక్టర్ కి యాంగిల్ ఫైండ్ చేయడానికి, when that is obtuse angle, sorry, acute angle, remember that, not for obtuse angle. Continuation. If tan theta greater than 0, then the bisector taken is the bisector of the obtuse angle and the other one will be the bisector of acute angle. After finding this, if you'll get greater than 1, the bisector, this bisector, listen carefully, taken is the bisector of obtuse angle, is the bisector of obtuse angle, and other one will be, other one will be the bisector of acute angle. ఒకవేళ మరి లెస్ దెన్ వస్తే, if 0 less than tan theta less than 1 అయితే, then the condition is the bisector taken, this bisector taken bisector of acute angle in the reverse, and the other one, this one, will be taken bisector of obtuse angle. Next, consider the lines already we completed in previous one, equation of bisectors ax1 with mod, and the equation of the acute and obtuse angle between the lines according a1 a2 plus b1 b2 is negative or positive. Okay, that is already completed. The equation of the bisector of angle with contain a given point, the equation of the bisector if given a point on the bisector, that is I will write now. Array abhiga, that is the equation of the angle bisector
the equation of the bisector of angle between two lines containing a point P x1 y1 is a1x plus b1y plus c1 by root over a1 square plus b1 square is equal to a2x plus b2y plus c2 by root over a2 square plus b2 square, or a1x plus b1y plus c1 by root over a square plus a1 square plus b1 square is equal to minus a2x plus b2y plus c2 by root over a2 square plus b2 square. ఇందాక నేను రాసింది ఏంటి అంటే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ యాంగిల్ బైసెక్టర్స్ రెండు కలిపి రాసా. ఎలా? విత్ ప్లస్ విత్ మైనస్. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ పెట్టేసి ఇది రాసేసా. కానీ సపరేట్ గా ఈక్వేషన్స్ కావాలంటే ప్లస్ తో ఒకటి మైనస్ తో ఒకటి తీసుకోవాలి. ఓకే, ఆఫ్టర్ ఫైండింగ్ ఆల్సో వీ కెన్ రైట్ విత్ ప్లస్ 1 విత్ మైనస్ 1. And for example, the equation of the bisector of the angle containing the origin is given by, ఒకవేళ యాంగిల్ బైసెక్టర్ పాసింగ్ త్రూ 0, 0 అయితే a1x plus b1y plus c1 by root over same plus for some sign c1 and c2 opposite c, already ఇది కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్, if c1 c2 less than 0 then the origin will lie in the acute angle, and c1 c2 greater than 0 then the origin will lie in the obtuse angle. ఇది మనకు ఎక్కువ యూజ్ కాదు, ఇప్పుడు చదివింది. if c1 c2 means a1 a2 plus b1 b2 greater than less than 0, a1 a2 plus b1 b2 greater than 0. if less than 0, origin will lie in the acute angle, in obtuse angle. What? Origin 0, 0 lie in acute angle, lie in obtuse angle. This is about angular bisectors. Next, reflection in surface. Just a minute. ఏ ఫుల్ స్వెట్, ఫుల్ హీట్, అందుకే వాటర్ బాగా కారుతుంది. నెక్స్ట్, రిఫ్లెక్షన్ ఇన్ సర్ఫేస్. లైట్ తెలుసు కదా, లైట్. మనం లైట్ తో ఒక మిర్రర్ లో లైట్ తో ఒక రేని పాస్ చేసినాం అనుకో, అది మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఒక దగ్గర పడుతుంది ఆ లైట్, దాని ఇమేజ్. అంతేనా? ఇలా వచ్చింది అనుకో, మళ్ళీ ఎక్కడో గోడ మీదనో మనిషి మొహం మీదనో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, అదే రిఫ్లెక్షన్. సో ఇక్కడ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ఎ రే వీఆర్ డిస్కసింగ్. ఒక రే ఇక్కడ సర్ఫేస్ మీద పడింది, అది రిఫ్లెక్ట్ అయింది. ఎక్కడికి వచ్చేసింది? రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఆర్ దగ్గరకు వచ్చేసింది. ఈ సర్ఫేస్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా నేను ఒక లైన్ తీసుకుంటున్నా, విచ్ ఇస్ పర్పెండిక్యులర్ సమ్ n. దెన్ ఐపిఎన్ యాంగిల్ థీటా అయితే ఎన్పిఆర్ యాంగిల్ కూడా థీటానే. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు దీన్ని ఏమంటారు? ఇన్సిడెంట్ రే. దిస్ ఇస్ ఇన్సిడెంట్ రే. దిస్ ఇస్ రిఫ్లెక్టెడ్ రే. And this is the normal to the surface ki normal. Okay, and always incident ray angle is equal to reflected ray angle with normal. ఈ రెండు యాంగిల్స్ ఎప్పుడు కూడా ఈక్వల్. And this with the surface, this is suppose alpha and this is will be some beta. These two are different. These two are also same. ఈ రెండు కూడా సేమ్. సో మన క్వశ్చన్ లో ఏంటి అంటే,
ఇది ఇస్తాడు ఇది అడుగుతాడు, ఇది ఇస్తే ఇది అడుగుతాడంటే ఇది ఇస్తే ఇది ఇచ్చినట్టే, ఇది ఇస్తాడు ఇది అడుగుతాడు, ఇది ఇచ్చి ఇది అడుగుతాడంటే ఇది ఇచ్చినట్టే ఇది ఇచ్చినట్టే. సో ఇన్సిడెంట్ రే యాంగిల్ ఈస్ గివెన్, వాట్ ఈస్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ రే యాంగిల్ అంటాడు. ఇన్సిడెంట్ రే యాంగిల్ ఇచ్చినట్టే రిఫ్లెక్టెడ్ రే యాంగిల్ కూడా సేమే, దాన్ని సాల్వ్ చేస్తే వచ్చే ఆన్సరే దీని ఆన్సర్. సో అలా ఇస్తాడు క్వశ్చన్, వాటి జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఓకే ఓకే. నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్కిల్స్. సో లిజన్, దిస్ ఇస్ టోటల్ థియరీ. Number of lines drawn through the point A which are at a distance from B. Number of lines drawn through a point A which are at a distance D from B. This D is the distance between A and B. First one, if AB equal to D, ఈ distance D కి ఈక్వల్ అయితే ఒకటే లైన్ వస్తుంది. ఈ రెండు, ఇది డి అన్నాం, దీన్ని ఫైండ్ చేస్తే కూడా డీనే వచ్చింది అనుకో, ఒకటే లైన్ వచ్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఈజ్ 1. ఇఫ్ ఏబి గ్రేటర్ దెన్ డి, దెన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ త్రూ ఏ ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్ డి ఫ్రమ్ బి ఈజ్ 2. ఒకవేళ ఏబి, ఇఫ్ ఏబి ఈక్వల్ టు డి, దెన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ 1. ఇఫ్ ఏబి greater than D, just ఇవి క్లూస్ మనకి, greater than D, the number of lines 2. if AB less than D, the number of lines will be 0. ఇవి ఆప్షన్స్ ఇలా ఉంటాయి. if AB greater than D, then how many number of lines అంటాడు, 2 నా 0 నా 1 నా 4 ఆ. సో ఆన్సర్ 2. greater than 2 less than 0 equal to 1. number of lines, number of right angle triangles, number of right angle triangles, number of right angle triangles in a circle depends on height h of the triangle and radius r of the circle. Right angle triangle is this. This is height and this is radius. This is a circle. Okay. So depending on height and r, you will get different number of triangles. Remember, if h equal to r, then the triangles 2. If h less than r, then the triangles 4. If h greater than r, then the triangles 0. If h equal to r2, if h less than r4, if h greater than r 0. Remember, ఇది number of triangles. Next ఇంకొకటి కూడా ఉంది, number of circles. That is number of circles touching all 3 lines. Number of circle touching all 3 sides. అంటే ఇలా ఉందనుకో, సపోజ్ all 3 sides, అంటే ఇలా ఉంటుంది ఒక సర్కిల్, 3 sides ని టచ్ చేస్తుంది. ఇలా ఉంటుంది ఒక సర్కిల్, 3 sides ని టచ్ చేస్తుంది. ఇలా ఉంటుంది ఒక సర్కిల్, ఇలా కూడా ఉండొచ్చు ఒక సర్కిల్. ఆల్ 3 sides ని టచ్ చేసే సర్కిల్. సో చూద్దాం, నెంబర్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ టచింగ్ ఆల్ 3 sides, 3 lines. No circle if the lines are parallel. Yeah, we can say no circle if the lines are parallel. Second, one circle if the lines are concurrent. One circle if the lines are concurrent. ఇలా కాన్కరెంట్ అయిందనుకో ఒక సర్కిల్ ఫామ్ అవుతుంది అని అంటుండు. If the lines are concurrent, then the circle number of circles is 1. And 2 circles if the 2 lines are parallel and third cuts them. 2 lines are parallel and third cut them అంటే 2 circles. ఎక్కడ వస్తుంది, 1 2 2 circles, 3 sides ని టచ్ కావాలి. And 4 circles if the lines are not concurrent and no 2 of them are parallel. ఇది 4 circles if the lines are not parallel and not concurrent and no 2 them are parallel. ఇవి రెండు కూడా parallel గా ఉండదు, అప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ 4. 4 2 1 0. ఎప్పుడు 0, parallel గా 2 లైన్స్ ఉన్నప్పుడు.
No circle if the lines are parallel. So this is number of circles and number of triangles and number of lines. Next, yeah, ఇంకో లింక్ పంపిస్తా చూడు. ఓకే Okay, sir.